मेडिसिन्स दिता त्या फार्मसीन कळून येयल्या खुबशीं वखदां जे आमचे जनरल लोक वयता तांकां मेवना आनी दे आर फोर्स टू बाय मेडिसिन्स फ्रॉम द फार्मसी वीच सेल्स म्हणजे पयशे दिवन तांकां वखदां घेवपाक पडटा. ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजी नोंद घेवची. वी हॅव ऑल गॉन थ्रू द सेकेंड वेव ऑफ कोवीड आनी त्या दिसांनी वी हॅव आय थिंक सो all come down on our knees. Till now we have lost around 3,800 people. Not only people, doctors, nurses, our health sector people. So we have this full knowledge. Kitli amka beda jay, kitli amka oxygen cylinders, वेंटिलेटर्स सगळे कितें जाय पडटात ते म्हाका दिसता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजी नोंद घेतल्या एंड द नेक्स्ट वेन एवर दीस वेव हिट्स अस गव्हर्मेंट इज वेल इक्विप्ड विथ दीज फॅसिलिटीज. रिगार्डींग हेल्थ सर्विसीस डिमांड नंबर 48 परते हांव सांगता ऑनरेबल मिनिस्टराक आमचे शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर इट केटर्स टू मोर दॅन 7 villages. Besides this the tourists who are there, so who are visiting the coastal line. So आमची ती शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर ती कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून वेगळ्याच्या वेगळ्यान डिक्लेअर करचे आनी एक्सटेंशन टू द न्यू बिल्डींग. हे बिल्डींग आमच्या PWD बिल्डिंग्सान साकून इट्स ऑलमोस्ट रेडी. ते वेगळ्याच्या वेगळ्यान इनॉग्रेट करचे. 2018 साकून सर ते रेडी आहा एंड दॅट आर शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर इट इज इन अ वेरी बॅड स्टेट. दोन डॉक्टर एक धाकटुल्या रुमान सारकी प्रॅक्टीस करतात. सो ते आमचे नये बिल्डींग आमकां वेगळ्याच्या वेगळ्यान दिवचे आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो ताका डिक्लेअर करचे. रिगार्डींग आमचे FDA बींग अ वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आमकां हे आतां ह्या दिसांनी नुस्तें सगळे भायल्या राज्यांतल्यान येता. सो what test is being conducted at the borders to check the presence of formalin in fish. ते कोविडाच्या दिसांनीच फॉर्मालिन करून बोबो जाल्यो आनी आतां तेचे खबरूच ना. आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर कसले टेस्ट थंयसर चालू आहा. आय एम टॉकिंग ओन्ली अबाउट द फीश वीच इज ब्रॉट फ्रॉम आउटसायड आर स्टेट. कित्याक हे चॅक करतात ते बॉर्डरीचेर की ते खरेंच बरे फ्रिजरांनी घालून हाडलेले आहा कितें आहा ते सगळे आमकां कळोंक जाय. वीच एजन्सी हॅज बीन अपॉयंटेड टू कंडक्ट द टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजन्स ऑफ फॉर्मालिन इन फीश तेंय आमकां सांगचें सर. आनी कसले टेस्टिंग मेथड वॉट टेस्टिंग मेथड इज बीन अडॉप्टेड बाय दीस एजन्सी टू टेस्ट द प्रेजन्स ऑफ फॉर्मालिन एट द बॉर्डर. आनी हो टेस्टिंग मेथड नाल्यार ते टेस्टिंग कीट आमकां सर्वसामान्य मनशांकूय वो फार्मसीज नाजाल्यार ओपन मार्केटान मेवचे म्हणून आमचे रिक्वेस्ट. कित्याक लोकांकूय हेजी कळोन येवपाची गरज आहा वॉट एक्झॅक्टली आर वी कन्ज्युमींग फ्रॉम द ओपन मार्केट. And also we want to know what testing method the FDA has adopts to check the presence of pesticides in vegetables and to check for artificial ripening of fruits. Kohle method, kohle testing kit, kite te adopt kartat te to check the presence of pesticides in our vegetables which we consume day to day. And regarding this artificial ripening of fruits. This is very important, sir. And एक कीट आमकां फार्मसी नाल्यार ओपन मार्केटान मेवले आनी आमकां एज ले पीपल इफ वी ourselves can check for the presence of
pesticides and artificial ripening of fruits, it will be the best thing that can happen under your leadership. Regarding women and child development, demand number 58. Sir, ये लाडली लक्ष्मी स्कीम्स आमचे यंग बायलांचे नाल्यार चेडवांचे वर्साची वर्सां थंयसर पेंडींग आहा हेंची आमच्या मिनिस्टरान नंद घेवची आनी गृह आधार स्किमूय every day people come to our office and to all these offices of MLAs तांकां आपले डोल मेळोंक ना म्हणून सो हेचे मातशें पळोवचें. रिगार्डींग आंगणवाडी स्कूल्स you have to employ your officers to go and check what is the state of Anganwadi schools which are in different parts of Goa. And the rent what is paid by the department, I think 1,000. Or it's very less. Amcha Anganwadi buying, they have to literally go begging for rent to the panchayats. हांव सरपंच आसले तेन्ना आमच्या पंचायती कडेन येताले, आतां MLA कडेन येतात. आपले रेंट पंचायतूय दिता आनी डिपार्टमेंट थोडे दिता. सर तांकां पावना हेंचे रेंट मातशें तुमी इनक्रीज करचें आनी you have to go and check whether these Anganwadi schools have proper toilet facilities. Toilet facilities are must for these small kids of us. आनी ज्या सुवातेर आमचे गोवा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स चलोना त्या सुवातेर तांकां बसून हाडून आंगणवाडी schools can be shifted to those premises also. Regarding forest, demand number 68. Very important is, I would request Honorable Minister, TCPचे लायसन्स दिवचे जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां येता पंचायतीन तेन्ना हे जे कोण बांदपाक आसतात बिल्डर्स बा ते गांवची आमची व्हडली व्हडली झाडां वोड बा हेच येतात आपल्या कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा म्हणटात आनी फॉरेस्टाचें परमिशन येता आहा म्हणटात आनी झाडां व्हडलीं कितलीं वर्सांची 100, 200, 300 वर्सांची आमची वोड आनी व्हडल्या व्हडलीं झाडां कातरून गेले ते. बट there is no check whether they are really replanting them. आमी पासून रस्ते करता तेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ह्यो झाडां कातरीत आसतात. बट no checks are there from Forest Department to check whether those plants, those trees, those valuable trees are really replanted. हे आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा. तुमचे RFO कोण आहा तांकां धाडून पळोवपाची गरज आहा. वी हॅव टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट. आनी आमचे प्रायवेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज खूब जाणांची रॉंगली मार्क जाल्ली आहा. तेंचे वेगळ्याचे वेगळ्या इश्यू सॉल्व करचे. थँक्यू सर. Speaker sir, I rise to support the demands moved by government and oppose the cut motions. Speaker sir, I demand number 48 आणि 58 हाचेर उलोवपाक सोदतां. डिमांड नंबर 48 हाचेर उलयता आसतना हांव पयल्यान पयलीं आमचे भलायकी मंत्र्याचे आभार मानतां आनी सगळ्या गव्हर्मेंटाचे आभार मानतां की आमच्या मये कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान जे दिवचले आहा त्या हेल्थ सेंटरान डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करून दिल्या बद्दल. तशेंच म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर, ह्यो 4 बेड दिल्ले आसा आमकां सद्या, बट त्यो इनसफिशियंट आसल्या कारणान दुर्दैवान आयज गोंयान ज्यो डायलिसीस केसीस पेशंट वाडलेले आसा ताका लागून हांव सभा कडेन विनंती करतां आनी आमचे डायनामीक हेल्थ मिनिस्टर आमकां एश्योर करचें की हे ज्यो 4 बेड दिल्ले आसा त्यो डबल करून एक 8 बेड हांगासर सुविधा दिवची अशें हांव एक रिक्वेस्ट करतां. स्पीकर सर, तशेंच जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बऱ्या रितीन चल्लेलें आसा ताका थोड्योश्यो काही सिवील कामां आमची पेंडींग आसा, आमचें लक्ष आहा तेजेर आनी आमी फायलूय मूव केल्ली आसा. जे सिवील वर्क पेंडींग आसा, फॉर एग्जाम्पल रिपेर ऑफ सम टॉयलेट्स
जे एक गाडी जी मोडकळीस पडलेली आहा ती रिप्लेस करून दिवची. तशेंच एक्सरे सर्वीस जी आसा ती म्हजी मागणी आहा सभा कडेन की ही जी एक्सरे सर्वीस आहा ती 24 hours 24/7 चालू उरची. आनी ताका लागून एक जो स्टाफ आहा तो सोडून आनीक ताका 3 स्टाफ थंय घेवचे, जेणे करून ही सर्वीस आहा ती 24/7 चालू उरतली. हांव सभाघरा विनंती करता की ही जी सोय आहा ती आमकां चालू करून दिवची. जे स्टाफ रिक्रुटमेंट थोडे करपाक जाय, 1-2 मेडिकल ऑफिसर थंय जे घेवपाक जाय ते त्वरीत घेवचे अशी हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, मयाच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरा बद्दल उलोवपाचें जाल्यार मया आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर जें आसा तें Honorable MLA उलयता तेन्ना she referred the word as doles. Government does not give doles. I would request the secretary to expand. Then you can put scheme. There are no doles given by the government. It is a scheme, various schemes. So much ते correct कर, expand कर the word doles म्हणतात ते. एक्सपांड करता. स्पीकर सर, मयाच्या हेल्थ सेंटरा बद्दल उलयता आसतना मयाचें हेल्थ सेंटर जेन्ना चालू केलें, ही बिल्डींग हेल्थ डिपार्टमेंटान एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडसून ट्रान्सफर करून घेतलेली. आनी ह्या बिल्डिंगेच्या भोंवतणी सबंद ह्या कॅम्पसान सादारण 4000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा. आतां आमी एक प्रपोजल मूव केला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन की ही जागा पूर्ण आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या नांवार करून दिवची. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान ह्या आमचे PHC आहा तेजो एक्सपेन्शन करून एक बेडेड हॉस्पिटल करचें अशें हांव ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरा कडेन विनंती करता. तशेंच स्पीकर सर, डिमांड नंबर 58 उलयता आसतना आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गृह आधार स्कीम खुबश्या जाग्याचेर बंद पडलेली आसा. खुबश्या लोकांची जी स्कीम सादारण 6 म्हयने 1 वर्सभर अशे बंद पडलेले आसा. आनी हितून ज्यो एजन्सी नेमलेली आहा गव्हर्मेंटान ती एजन्सी सारके रिपोर्ट दिना अशें ह्या फाटल्या तेंपार म्हाज्या स्टार क्वेश्चनाचेर आन्सरान म्हाका कळलें आसा. एक व्यक्ती जर ट्रेसेबल आसा जाल्यार ती ट्रेसेबल ना म्हणून तेजेर रिपोर्ट दिल्लो आसा. हो रिपोर्ट खोटो आसा अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता. हांव विनंती करता सभाघराक, हे जे एजन्सी नेमता ह्या एजन्सीनी पूर्णता वेवस्थीत रित्या तांचो सर्वे करची. एकदां जर मेळ्ळो ना मनीस, कशें आसता गांवगिऱ्या वाठारांनी सदीत मनीस घरा कडेन मेळटा अशें ना. एखादो जर मनीस घराक जर लॉक मारून जर कामाक गेल्लो आसता आनी एखादो एकूच व्यक्ती त्या घरांत रावता जाल्यार ताका तो रिपोर्ट मेळना. तेन्ना हे एजन्सीक अशें करपाक जाय की आयज जर मेळ्ळो ना जाल्यार ते परत तेणी येवन रोखडोच तो चालू ती आसा काय ना हो रिपोर्ट तेणी ताबडतोब घेवपाक जायो. तशेंच रिपोर्ट तेन्ना परत जेन्ना सबमीट करपाक जायो तो सबमीट करपाक तांकां 6 म्हयने लागोंक जायना. एक जर व्यक्ती जिवंत आसा जाल्यार तो रिपोर्ट तेंच्यांनी ताबडतोब दिवन ती सर्वीस तिका दिवपाचो प्रयत्न करपाक जायो. आयज म्हाका दिसता सरकारान जी एजन्सी नेमलेली आहा ती काम वेवस्थीत करिना. पण ती काम तेंच्यांनी जर वेवस्थीत केलें जाल्यार खुबश्यो ज्यो गृह आधार ही स्कीम लोकांक एवेल करपाक जाय बंद पडलेली आहा ही चालू जावपाक मदत जातली. म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां ते एजन्सीक किंवा सरकारान स्वता लक्ष घालून ह्यो ज्यो बंद पडलेल्यो गृह आधार स्किमी आहा ह्यो चालू करपाक वेवस्थीत रित्या सर्वे करची अशी सभाघरा कडेन मागणी मागता. तशेंच स्पीकर सर, अंगणवाडी ज्यो आसा गांवांत चडश्यो अंगणवाडी कोणाच्या तरी घरान भाडेपट्टीचेर चालू आसताल्यो आनी आयज थोड्या काळान थोड्या जाग्याचेर मिनरल फावंडेशन ऑफ गोवा हेंच्यांनी थोड्यांनी बऱ्यो अश्यो बिल्डिंगे बांदूनय अंगणवाडीक दिल्ल्यो आसा. पण ज्यो अंगणवाडी भाड्यांनीच कोणाच्या तरी घरान चालू दवरलेल्यो आहा ह्यो अंगणवाडी खंय तरी बऱ्या जाग्याचेर आमकां समजा जर जागा सरकारान उपलब्ध करून दिली
जाल्यार सरकाराच्या खंयच्या तरी एका फंडांसून फायनान्स करून ह्यो अंगणवाडी बांदपाक लागून प्रत्येक गांवांत ह्यो अंगणवाडी जावच्यो अशी हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर. तशेंच डिमांड नंबर 48 उलयता आसतना स्पिकर सर ज्यो रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आसा त्या रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीजान थोडेशो स्टाफ कमी आसा. फॉर एग्जाम्पल चोडण हांगासर आमची रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा आनी बऱ्या तरेन ती कार्यरत आसा, लोकांक बरी सर्वीस मेळटा, पण जो स्टाफ कमी आसल्या कारणान थोडेशे त्रुटी दिसता. ह्यो त्रुटी सरकारान भरून काडच्यो अशें म्हाका दिसता स्पिकर सर. तशेंच जे सब सेंटरां आसा, गांवोगावी सब सेंटर आसा, आमच्या नार्व्या गांवांत सब सेंटर आसा, तांकां सुद्दां थोडीशी सुविधा अजून दिवची, म्हणजे ल्हान सान मेडिकेशन करपाक लागून सुविधा वाडोवची अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर सर. I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, in regards to health, Goa has a health network, but I feel it's not robust enough. GMC is one of Asia's oldest colleges, and we somehow need to maintain its credibility. Speaker sir, Jenna, we speak about the OPDs in GMC. The general thumb rule seems to be there are always queues. Now, Speaker sir, we speak of many apps being launched in terms of Ola and Uber and stuff like that. But I feel, Speaker sir, the Honorable Health Minister, who's dynamic, should look at the possibility of exploring an app that we could help in basically taking appointments. After taking appointments and medical disbursements, these are primarily issues faced by the people. Yenna lok sokanche yeta poiso yeta because GMC not only caters to Goa's needs but neighboring places also come to GMC. So when people come, they suffer because of not getting any sort of appointments. So Makadis Titebashi Speaker sir that ek app Honorable Minister should look into it. Our health system was initiated by our late Chief Minister Sri Bausa Bandodkar and was also the vision of a stalwart in the form of Pratap Singh Rani. But Speaker sir, today I feel the primary health centers, that was our backbone. Somehow, ये सारखे function जायना. जे आमचे म्हाका दिसता grassroots लेवलाचे ये जावपाक जे तेंगेलें एक स्वप्न आशिल्लें तें आज हुई ना हुई आमी हुई ना हुई चुकताय कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना म्हणून. जे मिनिस्टर आहाय ते डायनॅमीक आहाय. I think you should lead the state in the form of having medium scale government hospitals. I think that should be the focus of the government. I can give you an instance when the ESI was opened in 2011 in Margao. It was opened during the Congress regime. And at that time, because जे ते हॉस्पिटलाचे जे सेटअप आशिल्ले ते कोविडा वेळार जायते लोकांक हेल्प जाले. साउथ गोवाचे सगळे मनीस त्या ESI हॉस्पिटलान आमी भरती घेतले. थिंगाचे सगळे दोतोर सगळे कोविड वर्कर जे आशिल्ले they were all on their toes. But somehow, Speaker sir, some infrastructure also they needs to be created. With regards to the South Goa District Hospital, I welcome the step of having a cath lab and a neurosurgery unit. But Speaker sir, generally, jenna yo cardiac cases zada, the practice followed by GMC is they normally look at it as how important it is. Jenna ye angiography or whenever a arise in the form of a blockage is found and it needs to be stented. When the angiography is done, normally these stents are not put. They look at priority. Angioplasty korpak maga dista, the government needs, the health minister needs to make provision so that doctors have a free hand. At the same time, Speaker sir, you all should also look at more effective mechanisms like CT angiography or a nuclear stress test to check for blockages. I think
this will be more effective, less time consuming, and the load on the doctors also could be less. With regards to the casualty problems, because this is time and over again, जेन्ना जेन्ना आमकां लोक सगळे पॉलिटिशनां फोन मारताय की कॅज्युअलिटीन आहाय भितर घेनाय म्हणून आमी मागीर रातचे दोतोरां दोतोर आमचे डिनाक फोन मारताय ओ द हेल्थ ऑफिसर्स हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफिस whose staff are very म्हणजे they reply very fast. But speaker sir, somehow हे जे प्रॉब्लम जाताय लोकांक तेजेर म्हाका दिसता जे कॅज्युअलिटीन जाता that needs to be curtailed, the time limit from going from one ward to another. Speakers, I would like to highlight one very important issue which I feel is of public importance, especially to all our women, is in terms of pregnancy, the type of deliveries. If you look at the trends, because the government hospital and mostly they are almost all are normal delivery. Is this happening? Because I feel in government they even do VBAC deliveries. They take the risk, they do VBAC deliveries. Ejer म्हाका दिसता जे आमगेले गरीब लोक आहाय, they should not be left at the mercy of private hospital. At the same time, because जे prenatal and postnatal, जे pregnancyच्या वेळार, I think this should be introduced to all the patients. It happens in other states, it happens abroad. These things on how creative or what are the pros and cons of pregnancy also need to be told to our women. Speaker sir, jenna cancerache uloitna, it is alarming that colon cancer or cervical cancer or breast cancer, this is at an alarming pace, it is moving forward. So the reasons for it, we need to have more mammographies done. We need to go to the people rather than the people coming to us. And this can only happen if, Speaker sir, we openly go, Gram Sabha jata hai, te bashi health department should go to every village, every nook and every corner. Speaker sir, in terms of cancer, I think the Honorable Minister and the government plans to have super speciality hospital relating to cancer. जे पहिले एक म्हाका दिसता cancer immunotherapy. So this you all should also look at these more creative ways. Speaker sir, jenna म्हाका दिसता hospicio जे South Goa, this has to be made into a study and a research center for ethnic Goa's treatment using herbs and plants, more like an holistic approach. Tu khabar ha, Speaker sir, tugelo gaon cho Kantu Mam mololo. To Kantu Mam kitkota, he is one of the last din ye amgele soglyank ye treat kutale. Amcha Kungolcha gavat Jivba Bab moloha. So Vedya family, they have created and helped people with this holistic approach. Speaker sir, या मनशाक रायतुरकर फॅमिली म्हण आहा जे कामणीचे ओकोत दिताय लोकांक हे सगळे all these old age traditions need to be revoked because it is up to us, our future generations also to move in this direction. Speaker sir, speaking on our urban health centers, आज in my constituency it is a pathetic state, Speaker sir. The healthcare is in dire straits. And Speaker sir, this is because of Magadista je ek Vokart Modon hospital ashille. And that was shut down. After that, today, Speaker sir, practically we have no health center. Barley Health Center je aha, it caters to Kepe, it caters to practically several other villages. Veldle and Sogle hai. Ani amka ek urban health center jai. There is a municipal building which was built. If you say, Speaker sir, the Honorable Minister, I would request
this urban health center is the need for us in our village of Kunkolim. जे म्हाका दिसता एक RMT म्हणून थिंगा एक फंक्शन केलें, and I had put a unstart question, and it is shocking that for one particular politician's birthday to be celebrated, rent was also not fixed, illegalities were carried out, and तें बीस तें एक धाकलें हॉर्स कॅच बांदून दवरलां स्पिकर, आनी तें 24 hours मू हें मेडिकल सेंटर मू हें सांगून आहलें स्पिकर. Dusra, because with regards to the Bali Health Center, there are no general ambulances. There is one cardiac ambulance that caters to all types of patients. So I request the Honorable Minister to look into it. There is shortage of staff, 3 servants, a dentist vacancy, a staff nurse vacancy, MPH, W male and female, 1 cook, 1 ayah, about 11 to 12 posts are vacant. I request you to kindly look into it. There is a need of a general physician as well. Speakers are speaking on women and child development. We require better facilities. I think I will not repeat. Better homes for women. These shelter homes, I believe, Speaker Sir, need to be made for men as well. Because I feel cases of domestic violence only do not relate to women, but it relates to men as well. And the counseling that is required, because on flimsy grounds today, divorce or domestic violence cases, if they are counseled well, I think there will be a drop in this as well. Speaker Sir, one very important issue is regarding the child. Compulsory, it is not mandatory, not done in some places. So I would like you to look into it. Speaker Sir, with regards to the POSCO Act, POSCO Act today is in force, but what about teenage pregnancies? I think the government also needs to intervene because this is a serious issue. Speaker Sir, with regards to the Food, Drugs and Administration, don't maintain Speaker Sir. The status of the food testing lab in South Goa. 16 बी जे जाला जोड म्हाका दिसता पयले जेन्ना हे फोर्सान येयल्ले 30 केस आसल्यो, आतां 8,000 केस जाल्या म्हाका आयकूं येता. सो हे 8,000 केसीचे फुडार लोकांगे फुडार कितें जे म्हाका मंत्रीन उतर दिलां, जे इलिगल हिल कटींग जावपाचें आशिल्लें, तें इलिगल हिल कटींग जे मुगे कुंकोळच्या गांवांत जायते कडेन जाता. I am sure, Speaker Sir, that the Honorable Minister would act. Coming at the end, Speaker Sir, to municipal administration. Engineers were placed under them. Today, municipality भितर जे आहाय Speaker Sir, ये आपणा गेलें घर मू समताय. तांकां ट्रान्सफर करूंक जायना मू हे थिंगा इतली वर्सां थिंगा आहाय. You all need to come out with this common cadre. It is the need of the hour. One more important issue is relating to house numbers. I think house number म्हणून एक जायते corruption जाता municipality. गरीब लोकांक त्रास जाताय. Officially पयशे घेताय, unofficially पयशे घेताय. So you should salary diupak. Many municipalities have a lot of are facing a lot of problems because don't mean just because kabar kota. Magi in relations because to je amgeli council ha. Because my council, I Makadista is the only council today run by the Congress. Congresi ashmuega ha. Dusre aken goibar na pun tencher maka tori dista. Party modis, you all should not look at it because several of our files are pending. I would bring it to the Honorable Minister's notice. Last story da Speaker Sir, je private forest ha. Dusre oloitle teje. We need to come with some sort of a forest policy. Je private forest ha je maga this time, and I'm sure that the Honorable Minister will come on it. Thank you. Yes. Next, Shrimati Divyarani.
Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Today's demand, I would like to speak on the subject of forest, demand number 68. Speaker, sir, forest is a pressing issue all over the state of Goa. Goa has got the highest forest coverage, one of the highest forest coverage. And at the same time, there are so many schemes being launched by the Government of India, Ministry of Forest, Environment and Climate Change, like National Afforestation Program, Green India Mission, Integrated Development of Wildlife Habitat. Along with the ministry, union ministry, to get these funds into the state of Goa, because it's the need of the hour, because we have to preserve our forest and develop our forests. We have our forests, but we don't see people going into the wildlife sanctuaries. We don't see people going into the parks. We don't see people going into the zoo, into the bird sanctuary. We have five wildlife sanctuaries in Goa. We all know. So I would request the Honorable Minister to look into this and start developing these parks for the betterment of Goa and betterment of our people. And when we say we want to promote interland tourism, by developing these forests, that's how we can promote interland tourism. Because right now we see Goa and tourism as only the beach. Nobody has looked into the interland tourism. Our talukas like parks belong to these talukas. So when we start developing these forests, and we see that there is no coexistence between the local people and the forest officers. So it is very important that there is a coexistence that happens between the local people and the forest officers, and whatever issues are there of the local people, our sanctuaries will start developing, our park will start developing. This is how we create employment. This is how our tourism what we are promoting, trying to promote high-end tourism, interland tourism will go up. At the same time, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that being chairman of Goa Forest Corporation, all the 9,000 hectares of Kaju cultivation is if you compare Goa to Karnataka, to Maharashtra, Kerala, we are number 4 or 5 in the list of the Kaju cultivation. And it's a sad situation, because this is only because our the lands where Kaju is cultivated, it's not maintained. It is taken over by the forest. So if we have the funds to develop these, the yield and increase the yield, the authority to get people from Vengula or other people who can guide us to teach us how to increase the crop, why this is happening, why Goa has gone down the list, why we can't, why our yield has gone down so much that we are number 4 in the list. So if the government can give us some authority
all the local people as well. For this, we need somebody to guide us. We need somebody to help us bring about this change, because this can't happen without the help of the union ministry, because if we get funds for the government, we can develop our parks. आमी पळयतात की हांगा आमी आमचे झू आसा, बोंडला झू आसा, but we don't see parents going there with their to the bird sanctuaries the way it should be. I was just reading that in Haryana they are coming up with a world's largest park. It's called the Aravali Safari Park. So they say that it's going to be the world's largest park, and they're doing this with the help of the Forest Ministry, Tourism Ministry, Environment Ministry, and they're coming up with this park. So similar park आमी तर गोंया हाडलो जाल्यार हांगा कितले आमचे into the park. We need to see that people go inside the park. There has to be a reason. Thai camping sites aspa jai, eco trails aspa jai. कित्याक वतले म्हणून ते लोक आतां थंय तर भितर गेले. रायट नाव वी डोंट सी एनी एनिमल्स, देर इज नथींग. सो आमी तर थंय एक सफारी पार्क असो high-end safari park like the way Haryana is getting, then we will have tourists coming here. We will have the locals going there. At the here we will see that going down. So right now we need to develop in tourism point of view, we need to develop this forest, because Amita, we have to get people interested into the forest rather than just the beaches of Goa. We have to develop our sanctuaries, we have to develop our wildlife parks, we have to develop our bird sanctuaries, create camping sites here, create beautiful eco trails, eco-tourism cottages, and develop one of our sanctuaries, one of our parks into this beautiful safari park where we have all the wildlife animals and the grazing grounds, whatever is required for them. If our government gets, our tourism is going to go up, the locals will get, when you involve the locals, this rift that happens between the locals and the forest will also reduce. We will preserve, आमचे सगळे हे तालुका आसा ते Western Ghats पडटा, so all this will get preserved. जे आता पयर एक notification आयला आमच्या सत्तरी तालुकाचे 55 विलेजेस तुमचे काणकोण तालुकाचे आसा, सांगे तालुकाचे आसा, इतले आमचे 90 विलेजेस हॅव गॉन अंडर द ड्राफ्ट notification, and they have said they are going to be eco-sensitive areas, which is not acceptable, because पयली म्हणटा ते this is just a draft notification, but development zatlo falya. They say this can't happen, that can't happen, but they have to bring to our notice that falya ya villages ani ami कितें करपाक शकता. Because tomorrow there has to be a clear plan, because falya आमकां म्हणपा जायना की तुमी हांगा इको टुरिजम हाडपा शकना, तुमी हांगा पार्क हाडपा शकना, तुमी हें डेवलप करपा शकना. So all this is like it is a very important issue, आणि because as it is आमचे 2 मिनटां घेता, बिकॉज हो जालो ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचो जो एक इशू जालो.
पण ॲट द सेम टायम वो हांव जें म्हणटा डेवलपिंग आवर पार्क्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ॲट द सेम टायम डेवलपिंग आवर कॅज्यू कल्टिवेशन्स हांव पयर फेणी बद्दल उलयल्लें कित्याक फेणी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॅज्यू कल्टिवेशन कित्याक आमचे जे कॅज्यू ॲपल आसा ते इतले 80% वेस्टेज जाता सो नॉट ओन्ली फेणी कॅज्यू ॲपलाचे कितले वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आसा वेर वी कॅन स्टार्ट मायक्रो प्रोसेसींग युनिट्स इफ वी थिंक अबाउट इट आनी हें तर आमचें तर कल्टिवेशन वाडलें आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक वी कॅन इनवॉल्व देम तांकां बेनिफीट जातलें आमचे लोकल फार्मरांक बेनिफीट जातलें एट द सेम टायम जेन्ना आमी हे सँक्च्युरीज आनी आमचे पार्क आमचे हे बर्ड ट्रेल्स जेन्ना हे सगळे डेवलप जातले आमच्या गोंय राज्यान तेन्ना आमचे लोकल्स जे आसा तांकां कितलो फायदो जातलो आमी येवजोवपाक शकता सो वी हॅव टू डेवलप दीस एज अ इकोसिस्टम आनी आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस and with the help of the union ministry get the funds for our forest area to make this as a role model, Goa as a role model in development of the parks and all the sanctuaries and the forest and help develop the forest and promote interland tourism. Thank you, Speaker, sir. Dr. Chandrakant Shetty. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. आमचो सगळ्यांचो इशू म्हणटात तो आज सकाळी सुद्दां जाल्लो असेंब्लीन की जीएमसीन बॅड मेळना म्हणून आतां जेन्ना जीएमसीन बॅड मेळना हो जीएमसीचोच प्रॉब्लेम ना सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मिनिस्टर आसा ताचें कॉंग्रेच्युलेशन करता हेल्थ डिपार्टमेंट हे ताचे इट इज ऑन द म्हणजे ताका सगळे त्या डिपार्टमेंटातले सगळे डिटेल खबर आसा ही हॅज डन लॉट ऑफ एडवांसीस कित्याक हांव हल्लीच जेन्ना 2002च्यान जीएमसींतल्यान भायर पडलो आनी आतां हांव विजीट करपाक गेल्लो मदीं मदीं वतालो देर लॉट ऑफ हें जाला पण अजून खूब गोश्टी जावपाची गरज आसा कित्याक आज जर आमच्या पेशंटांक बॅड मेळना जाल्यार फुडें कितें जातलें पॉप्युलेशन तर वाडतच रावतलें सो जीएमसी आनी डीएचएस हॅज टू वर्क इन टीम सगळ्यात पयलीं कितें जाता आमचे कडेन अकावंटेबिलिटी ना जेन्ना आमचो पेशंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान किंवा सीएचसींतल्यान किंवा पीएचसींतल्यान रिफर जाता समटायम डायरेक्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांतल्यान तो पेशंट जीएमसीन वता किंवा कम्युनिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वता आनी तो परत जीएमसीन वता आमच्या जीएमसीन केन्ना खिचोय डेथ जालो काय म्हयन्याक एक डेथ मिटीड आसा तशें हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारा कडेन तांच्यांनी रेफरिंग बूक म्हणून एक रजिस्टर करपाचो आनी त्या बुकाची मंथली मिटींग जावपाची आनी तो जो इन्चार्ज आसा त्या हॉस्पिटलाचो ताका ते कमिटी अपॉयंट करून मंथली बाबा हो पेशंट कित्याक रेफर जालो वॉज देर अ रियल्ली नीड फ्रॉम सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू रेफर जीएमसी और इट वॉज जस्ट रेफर्ड ऑन अ स्मॉल बेसीस खुबशे फावटी आमचे डॉक्टरय रेफर करता हांव तांची मिस्टेक म्हणना केन्ना केन्ना पेशंट आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसता आनी कितें प्रॉब्लेम जाता मागीर ताचे ते पेशंटाचे रिलेशनय त्या डॉक्टराचेर हें करता तुमी जीएमसीन कित्याक रेफर करूंक ना सो जर अशें जालें जाल्यार तो लोड ऑन जीएमसी कमी जातलो हांव एक 4 दीस पयलीं उलयतना म्हटलं आमी जीएमसी वी शूड नॉट लूक एट एज ओनली हॉस्पिटल इट्स अ कॉलेज सो त्यामुळे जर ती भुरगीं आमचे बरे दोतोर जावपाक जाय आमची हेल्थाची जर बरी काळजी घेवपाक जाय जाल्यार तांचेर अननेसेसरली पेशंटाचो नोट घालून उपकार ना आमचे जीएमसीन सगळे फेसिलिटीज आसात पण आनीकय फेसिलिटी जावचे आसा सगळ्यांक खबर आसा कॅन्सर जे आसा वर्साक आमच्या गोव्यान ऑन एन एवरेज 1500 पर अराउंड 1000 to 1500 पर इयर आमचे कॅन्सर पेशंट वाडटात ह्या कॅन्सर पेशंटाक आमचो ट्रिटमेंट गव्हर्मेंटातय जाता प्रायवेटान जाता पण कॅन्सर पेशंट एक पॅट स्कॅन म्हणून आसता जो स्कॅन डिसायड करता मेटास्टासीस खंय जाल्लो ह्या पॅट स्कॅन आमच्या गोव्यान ना सो त्यामुळे आमच्या पेशंटांक जवळपास हातून बेळगांव वचचें पडटा मुंबय वचचें पडटा पुण्या वचचें पडटा सो ह्या खातीर हो पॅट स्कॅन अवेलेबल करपाचो ताचो कितें प्रॉब्लेम आसा तोय म्हाका जाणा टू मॅनेज इट जर सरकाराक दिसलें की बाबा तो गव्हर्मेंटान हाडून जर मॅनेज करूंक जाय जाल्यार पीपी मोड आमचे आतां प्रायवेटय हे प्लेयर्स आसा गोव्यान तांच्या बरोबर कंबायन करून तो पॅट स्कॅन अवेलेबल करपाची कित्याक पयलींच जो आमचो कॅन्सर पेशंट आसा तो जाम जाल्लो आसता आनी तो स्कॅन करपाक सांगतूक सुनी तो सरळ ताका वचप भायर म्हटल्यार तातूंत ताचें आनीक हेल्थ आसता कमिंग टू आमची कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोली आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोली मी कॅटर अराउंड 30 ते 40 हजार लोकांक कॅटर करता आतां खंयचेय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हटलें काय ताका 4 कन्सल्टंट जाय हांव मिनिस्टर सराक रिक्वेस्ट करता की आमच्या म्हाका दिसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एकूच कन्सल्टंट येता आनी तोय बी मागीर आठवड्याक एकदां येता सो त्यामुळे हे 4 कन्सल्टंट मेडिसीन सर्जरी गायनॅक
आठवड्याक 2 दीस तरी म्हणजे मेडिसिन मंडे थर्सडे येऊ शकता, सर्जरी ट्यूजडे फ्रायडे येऊ शकता आणि गायनॅक वेनेसडे साठी आणि प्लस अदर कन्सल्टेशन वन्स अ वीक, स्कीन असो, ENT असो, ऑफ्थॅल्म असो. आणि ह्या कन्सल्टंटाचो टायम टेबल शूड बी अवेलेबल विथ अवर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. एक PRO आसपाचो त्याच्याकडे अवेलेबल असून पीपल कॅन कॉल देम आणि विचारू शकता बाबा आज बाबा मेडिसिन डॉक्टर केन्ना येतलो किंवा सर्जन केन्ना येतलो. सो ही फॅसिलिटी बेगीतल्या बेगीन सुरू करपा जाय. दुसरें म्हणटात ते ह्या आमची जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा स्ट्रक्चर वायज खूब बरें आसा, बेड आसा, ऑपरेशन थिएटर आसा, पण नॉन यूज ऑपरेशन थिएटर आसा. सो ते ऑपरेशन थिएटर यूज करपा जावपा जाय. नाजाल्यार गव्हर्मेंटान इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर इतलो पयसो जाला आणि इफ यू कॅनॉट आमी जर हे फॅसिलिटी सुरू करना जाल्यार हो जो आमचो पयसो आसा लोकांचो आमी एक्सचेकर मनी आसा इट्स गोईंग टू वेस्ट. बेश्टी बिल्डींग आसली ती ना वापरली जाल्यार फायदो कितें आसा. प्लस ह्या हॉस्पिटलान केन्ना केन्ना जे आतांच म्हज्या एका कलिगान रेज केला की केन्ना केन्ना तांचे जे मेंटेनन्स इश्यू आसा कितले म्हणटा ते हॉस्पिटल ताचे जर टॉयलेट्स म्हूण आनी कितें आसा हे इश्यू जाता तितले बेगीन क्लियर करपाचे. सो गव्हर्मेंटान एक तर त्या HO कडेन पावर दिवपाची किंवा डायरेक्टर आतां कशें आसा केन्ना केन्ना जर टॉयलेट कितें डॅमेज जालो दे रायट टू PWD इन्स्पेक्ट करता टेंडर. तितलो पर्यंत कोणी ते कशें टॉयलेट रिपेर करचे. वी कॅन कन्सिडर हॉस्पिटल लायक अदर बिल्डींग. हॉस्पिटल इज वन प्लेस, हांगा 24/7 लोकांक प्लेसीस जाय. आमच्या कडेन बरी 108 एम्ब्युलन्स सर्वीस आसा, पण हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जो बिचोले म्हजो तालुको आसा तो 50-50% आसा, 50% रुरल आसा, 50% सिटीन आसा. सो रुरल म्हज्या भागान एक 108 एम्ब्युलन्स करपाची. आमच्या कडेन जे सब सेंटर्स आसा थंय त्या सब सेंटरान ANM सिस्टर आसता आणि आठवड्याक एकदां OPD जाता. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांणी आमची जी हेल्थ वेलनेस सेंटर सुरू करपाचे. आता हे हेल्थ वेलनेस सेंटर्सान कितें आसता तर आठवड्याक 4 दीस OPD आसता, थोडे डायग्नोस्टीक फॅसिलिटी जातात आणि थोडे मेडिसिनूय दितात. आता हे सगळे कित्याक सांगतात जर ह्यो ट्रिटमेंट जर हेल्थ वेलनेस सेंटर PSC, CSC, सब डिस्ट्रिक्ट हांच्यांनी जर सगळ्यांनी जर बरें काम केलें जाल्यार आय एम शुअर आमच्या GMCचो लोड कमी येतलोच. आतां त्या दिसूच आमच्या CMान हांगा म्हटलेलें आसा की आमी स्टडी करून फायंड आवट करपाक जाय वॉट आर द कॉजीस फॉर हे. आनी तेन्ना आमी सदांच म्हणटा की रिनल जे डिजीज आसा जे नेफ्रोलॉजीज इश्यू आसा ते काणकोणांत चड आसा. पण कालूच हांव एक स्टडी वाचली थंय जर पळयशी जर नेफ्रोलॉजी केसीस बार्देशाक चड आसा. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की एक कोहॉर्ट स्टडी करची. कोहॉर्ट स्टडी म्हणजे कितें जी 20 वर्सांची स्टडी करची, लाँग टर्म स्टडी करपाची आनी ताचेर बेजिकली ही जी कॉमन इलनेस आसा लायक कॅन्सर, नेफ्रोलॉजी, हायपरटेन्शन, डायबिटीज आणि हाचेर खंयचे खंयचे फॅक्टर इफेक्ट करता डायट म्हूण, पोल्युशन म्हूण, जेनेटीक दीस हॅज टू बी फायंड आवट. आणि आमी कशें करता आमी ट्रिटमेंट पळोवपाचेंच करता बट प्रिव्हेंटीव मेजर्साचेर वी नीड टू स्टडी ऑन दीस. आणि गव्हर्मेंट कॅन make one committee which can be headed by a government plus private doctor आणि ही जर स्टडी करून जर रिपोर्ट सबमिट केलो जाल्यार प्रिव्हेंटीव मेजर्स विल बी बेटर जातले. स्पीकर सर, आमचे म्युनिसिपालिटीचे हांव उलयतना आमच्या म्युनिसिपालिटीन स्पेशली बिचोली म्युनिसिपालिटीन कितलीशीच ऑफिसां आमी रेंटेड दिला. RTO म्हण टावन अँड कंट्री प्लॅन तांचो ड्यूज आसा. आमच्या बिचोली म्युनिसिपालिटीचो अरावंड 66 lakhs ड्यूज पेंडींग आसा. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरान ते पळोवन तो जाता तितलो रिकवर करपाचो. दुसरो जो एक प्रॉब्लेम आसा आमच्या म्युनिसिपालिटीन कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा. आतां हो जो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तो खूब वर्सां आसा. एकदा गव्हर्मेंटान एक कमिटी नेमलेली 3 member कमिटी ती तिचे हे सांगता ऑर्डर सांगता कमिटी वायड ऑर्डर नंबर 10/2012/DMA/part-300 dated 5/5/2017. हे कमिटीन सगळे मॅटर डिटेल्स स्टडी केल्ले आणि 15 दिसांनी रिपोर्ट केल्लो. आता ह्या कमिटीचेर कितें जालें तें फुडें कांयच कळोंक ना. सो प्लॅन वॉज प्रिपेअर्ड विथ एन elaborate consultation with grassroots local bodies and public involved. Though the plan has lived for 10 years, there are many policies and proposals and schemes which are not implemented. There are many proposals and schemes of public interest included in the plan but never adopted.
I would like to highlight some of them so that the government could consider taking up them. Diversion of National Highway 66 traffic from Kolwale via Honda, Usgaon and then join National Highway at Bali. It is a fact that National Highway 66 between Mapsa to Kunkolim is highly congested and is currently on bypass to every village and town. National Highway 66 cater to two main type of traffic: internal traffic, Goa specific, and through traffic which just pass through Goa. Secondly, most of the good traffic in and out of Goa meant for and from the industrial estate also move on National Highway 66. If the Kolwale-Usgaon Bali road is made 4-lane, as proposed in RP 2021, we can divert all through traffic and industrial growth traffic. It can ease the traffic on SH1 from Mapsa to Alfoy also. Implementation of micro-industrial zone. Micro-industrial zone proposal is primarily to generate employment and entrepreneurs by providing smaller industrial plots to Goan. It has a Goan-specific policy for plot allotment. This can also be linked to startup scheme, Make in India scheme of the government. Today, there are no small industrial plot available in Goa. How do you expect Goan to try to become an entrepreneur unless planned small industrial plots are made available? Many schemes will be only on paper. Proposal to connect public beaches with adequate parking facilities. There are many proposed access road development and provision of parking spaces proposed in RP 2021, but no one is talking about implementing them. Government should get the detail from the TCP officer so that this can be implemented. 1 minute, Speaker, sir. Goa reserving of separate lane for two-wheeler. Goa has highest per capita automobile among all states in India. Total number of them are two vehicles, whereas there is no policy to facilitate smooth and safe movement of two-wheelers. Today, two-wheelers have to negotiate to find a place on the road, risking their lives and limbs. There is no need to reserve a lane for two-wheeler. Like in 6-lane road, one lane on left side to be reserved for two-wheeler. In a 4-lane road, 3/4 of the second lane to be marked and reserved for two-wheeler. Similarly, there are many proposals under different sectors like agriculture, transport, disaster. Speaker, sir, I will come to my main subject last, but with your permission, I may take 2-3 minutes extra, please. Speaker, sir, I will start with Town and Country Planning Department. I have always believed the Minister for Town and Country Planning has a heart. But certain acts that have occurred during the last week individuals who have been working in his department in Margao for the last 9-10 years. And last week they suddenly get up and receive an order signed by the Chief Town Planner saying that your services stand terminated within a month, someday in August. Speaker, sir, these 9 people are all married. These 9 people have families, and their families are depending on whatever they earn. Incidentally, it's a shame to say that they were earning a bigger amount of rupees, 12,000 only per month. But 12,000, for a family it is money. I appeal
to the Honorable Minister. Reconsider this, accommodate them, keep them in the department if required. I would, if I simple reason that I remember when our Honorable Minister's father was the Chief Minister of Goa, he also had the town and country planning portfolio. With him. I was an MLA under him, and I remember very clearly at that time we were told that the regional plan or the ODP would be open once in 10 years. But Speaker, understand why beneficiaries under the Ladli Lakshmi scheme are yet to receive whatever benefits are due to them. It's been months, it's been years that they're not getting that money. Again, scrap the scheme. They fill those forms, the poor people come to collect our signatures, all in hope, end of the day, one big zero. Get up, intervene, and I know you have the ability. Ensure that this is delivered to these beneficiaries. Coming to forest, Speaker, sir. First issue I would like to raise is regarding private forests. I personally am a victim of private forests. And therefore, I would give my case as an example because I'm confident of the facts that I'm going to say. I have a house which is around 400 years. And Speaker, sir, if you go through the private forest records, that house has been declared as private forest. And you all have taken a very convenient shortcut, which is troubling everybody. How? You say survey number 151, I'm just quoting a number, 151 part. But you never describe what is that part, which is that part. So what is happening? Survey number 151 is blocked entirely as private forest until such time as your great officers get up from the wrong side of the bed and decide to identify which is that part that is blocked as private forest. Appeal to you, intervene, clear these doubts from more than the public, your officers' minds, because that is being used to harass everybody. Nobody likes going to the forest department, trust me. Speaker, sir, coming to mangroves. If I cut a mangrove, you'll make a big issue about it. You'll say that mangroves have to be protected. Yes, Speaker, sir. But today, unfortunately, due to people not being able to afford to repair the bunds of their properties, there has been ingress of waters. Along with the ingress have come mangroves. These properties were primarily Kazan lands. These properties were salt pans. These properties were rice fields. But because the bunds have not been maintained, mangroves have grown in it. If you go by statistics, Speaker, sir, from the year 1991 to the year 2011, in 1991, we had 20 hectares under mangrove growth. Sorry, not 20, 2,000 hectares. Today we have something like 41 square, in the year 2011, we had coverage of 41 square kilometers of mangrove. Not that the department has embarked on an ambitious mangrove growing scheme, but it is primarily due to the ingress of water into these paddy fields. The choice before us is simple. Do we want agriculture? Do we want to promote food, pisciculture, and these type of activities, or are we going to surrender these precious properties? Again, look into this and come out with a solution. Speaker, sir, I'll now come to the Health Department. At the outset, I would like to congratulate the Honorable Minister and doctors of GMC
and health services for the good job you all did during the COVID crisis. I know that there was a lot of criticism, but I honestly believe you all lived up to the situation and performed well. Coming to the health services, I would like to remind you, when I was a minister and you and I sat on the same side in the House, you had committed to upgrade the facilities at the Lotoli Sub-Health Center. 10 years I was not in this House. I think that commitment was forgotten. Please revive. Number one. When I was an MLA and a minister in this House, you had sanctioned an ambulance for the Lotoli Sub-Health Center. Speaker, sir, I fail to understand why the ambulance today operates only between 9 a.m. and 6 p.m. I believe that in the villages, we require an ambulance more during the night than during the day, because during the day you have so many other facilities. So I would once again request you, as before, ensure that this ambulance service is 24 hours. Speaker, sir, in the village of Majorda, we have a beautiful place that wherein this government, your very government, has spent crores of rupees to upgrade. You all had opened it as a COVID center or something like that. I would appreciate if you start a small health center, I'm calling a health center, but start a facility with minimum facilities vis-a-vis health for the locals in that area. Speaker, sir, South Goa District Hospital. This project was started during the Congress regime, got delayed, and ultimately it has seen the light of day recently. Our Honorable Minister in the morning has informed this House that there is an acute shortage of beds in Goa Medical College. Speaker, sir, there are 2 floors that are empty at the South Goa District Hospital. I fail to understand why we can't throw open those rooms to the public since there is a shortage in GMC. Start that wing. I am told, Speaker, sir, that there is a proposal before the government to open a private medical college. Speaker, sir, should that be the desire of the government, open the medical college. I am not opposing it, but until such time, you open those rooms, give access to the public, so instead of sending to GMC, they can be attended in Margao. Having said that, today the South Goa Hospital has basic facilities. I think the time has come when you should upgrade facilities and offer us facilities in the cardio field, in the neuro field, and in the endocrine field. These are sicknesses which are afflicting all of us, and it is the need of the hour. Speaker, sir, Auspicio is, I would say, has played a very, very important role in the health services of Goans. This was opened as the initiative and brainchild of a Margao-born priest, Reverend Father Antonio João de Miranda, better known as Padre Miranda, whose heart was ablaze with love and compassion for his fellow men dying on the streets and footpaths in and around Margao. Moved by this sorry and heartrending spectacle, Padre Miranda, braving controversies and many odds, appealed for donations for this purpose. This was wholeheartedly supported by people from all walks of life, not only from Margao but all over Goa. It is also said that he encountered many obstacles whilst he moved around with a begging bowl, pleading for help for his daughter, I repeat daughter, the proposed shelter for the sick and the dying. This institute had its humble beginnings in a small house with just 10 beds. Prior to the opening of the South Goa Hospital, this institute grew to the size of catering 1,500 beds, which I think
is a great, great, great achievement. Had it not to be for this visionary, I don't think this would have come out. Speaker sir, I am not going to take much time. I stand here to demand, and I repeat the word demand, that the South Goa District Hospital should be named after this great visionary and apostle of charity, Father Miranda. This is number one. Number two, I request this beautiful chapel that is attached to the the real Auspicio Hospital, if it could be handed over to the Archdiocese to be maintained and looked after. Number three, as an end, I once again repeat, let us name South Goa District Hospital after Father Miranda. The old Auspicio premises that he has put up are basically historical. I think it may fall as an old heritage building. Start some institutes, like a nursing college. Start something, which we could do in memory of this late priest. Maybe you could start a speech language therapy center to educate youth in this field, or biomedical engineering facility, or a cath lab degree. These degrees are today the need of the hour. With these few words, I thank you, Speaker, sir, and I hope the Minister will oblige. Thank you, sir. Next, Elton Jika, sir. Speaker, sir, I rise to support the cart motion and oppose the demands. Speaker, sir, this is to bring to your notice that after filing several complaints in the Kepe Municipal Council against illegal hill cutting and illegal construction in orchard land, no development zones, agricultural land in Kepe, in the municipal area, survey number 80/1, 80/2, 80/3, 81/1, 81/2, 81/3, 113/0, 110/1, 56/0, 114/0 in the village Diyaon, Igramod, Gaonkarwado. Speaker, sir, the Kepe municipality has issued illegal house numbers, illegal NOCs for electricity and water connections. Speaker, sir, the development has been carried out in eco-sensitive zones without concerning and without having the ground reality, without assessing the topography of the land. Speaker, sir, citizens have filed numerous complaints in Kepe Municipal Council and the Deputy Collector of Kepe to initiate action, but authorities have failed to take the locals give locals the justice. Speaker, sir, it is clearly a non-settlement zone in Regional Plan 2021. One Delhi builder, namely Sir Biotech, has started selling 500 plots to migrants without approval of subdivision. Speaker, sir, earlier the Town and Country Planning Office have issued NOCs in the said survey numbers. Speaker, sir, I feel that the Town and Country Planning and the builders are hand in gloves in distracting our Kepe village and the natural resources. Speaker, sir, Times of India has carried on a report on 12th January, land development of 4 lakh square meters of agriculture and orchard land. Speaker, sir, Kepe Municipal Council, before that had passed a resolution on May 17, 2019 and resolved not to allow any construction in those non-settlement areas. Speaker, sir, there was a proposal initially that 1,856 flats were supposed to be built under Pradhan Mantri Awas Yojana, which was later on kept on hold or abeyance. Speaker, sir, I feel that some of the councillors in the Kepe Municipal Council are involved in it. Speaker, sir, on that form and index where the land records have been showed, the original owners, their names have been deleted and some
new names have been recorded in a 1 and 14 form. Speaker, sir, this is a big fraud. And this is a serious matter which the town and country planning minister has to look into it and punish the guilty after the objection of the locals, and government has not taken and the department has not taken any stand. Speaker, sir, Jan 16B aili and Jan 16B adi amgelo honorable Amdar and Miguelo friend Bab Vijay नाड म्हण म्हाकाय जाय जाणां विचारलें अरे तुगे विजयान 16B आळी 16B आळी म्हूण बट विजय बाबान हाळी ती खाली हाळी नांवाक 32 केस केल्यो आनी तितूलो 18 रिलिजियस आनी इन्स्टिट्युशनल केल्यो. जेन्ना विजय बाबान पयर सांगलें म्हज्या जिवा बरें दिसलें आनी हांवें सगळ्यांक फोन करून सांगलें तें म्हणपाक हांव आयकलां की विजय बाबान हाळडी खाली नांव विजय बाबाचें बट दुसऱ्यांनी कोण तेजेरी 7,700 केस केल्यो. सो नांव खाली विजय आयलें. सो विजय बाबाक गार्ड्स आय आनी हांव ताका म्हाका शाबासकी दिता की ताणें आडोली वस्त 16B ताणें डिमांड केला ती स्क्रॅप करची म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमगेलो ऑनरेबल टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तेगेलें उतर सकयल दवरपाना. स्पिकर सर, जेन्ना आमी येताय ऑन GMC, स्पिकर सर, समीर आमगे एक ST भुरगो इन GMC 3rd year स्टुडंट, तेका तेजी एक केस जाली आनी तेका म्हाका दिसता हांव त्या भुरग्या वळखता आनी तेगे फॅमिली वळखता. तो एक सादो आनी सिंपल भुरगो आनी समीर म्हणटा तेका आमगेले आतां सगळे आमगे म्हाका बोगले तो फातोरपा बोगले बाळ्ळी. आनी जेन्ना तूं खबर आहा स्पिकर सर, जेन्ना आमगेलो समाज ST समाज जेन्ना 3rd year वो MBBS करपाक भुरगो जेन्ना इतलो सादो तेजेर अत्याचार जाता आनी म्हाका दिसता आज पासून तेजे प्रशासनान तेजेर व्हड दखल घेला. ऑन द कॉन्ट्ररी तेजेर केसीस फायल केले. सो आनी हो आमगेलो लोकल भुरगो आमगे गोंयकार आमगे समाजा भुरगो ST भुरगो आनी हे जो बाकी जे केला हे भायले. सो हेजेरी सरकारान दखल घेवची आनी ह्या भुरग्याक जस्टीस दिवचो. स्पिकर सर, जेन्ना आमगेले हेल्थ सर्विसाचेर हांव उलयतां, हांवें सांगलां पयले फावटी आनी आतांय सांगता. स्पिकर सर, आमगेले बाळ्ळी हेल्थ सेंटर समीर वेळी जो संदर्भात विषय आसा न्ही तो तसो विशय गंभीर विशय आसा. तो मातशें तुमी थरली मात ताजेर स्टडी करपाची आवश्यकता आसा. कारण ते भायले भुरगे आसता आनी ते आमचे गोंयच्या भुरग्यांचे अत्याचार करता. हो आनी तो सादो वेळीपासून भुरगो आसता कारण आसा न्ही ताजेर तुमी एक्शन घेतलें आसा पूण ती मातशें आनी डीप मातशें ताजें हें करपाची गरज आसा. येस प्लीज. देव बरो करूं स्पिकर सर. स्पिकर सर, जेन्ना आमी हेल्थ फॅसिलिटीचेर उलयताय हांवें पयलें नदरेर हाडां की आमच्या केपेंचो मतदारसंघ आमकां ग्रामीण भागांत जेन्ना आमगेले हेल्थ सेंटर्स आहाय आमकां फॅसिलिटी कांय ना. आतां पयर हांवें सांगिल्लें खोला म्हणटा एक हेल्थ सेंटर आहा स्पिकर सर की आख्खो रूफ प्लास्टिकान आमगेलें सकयलें आमगेलो कोर्ट सेशन कोर्ट कितें धांपला तेश कोन्न प्लास्टिकान आख्यान धांपलो आहा. सो हेजेर एक आमगेले हेल्थ सेंटराचे केपें वाठारान तेंचेर नदो घालची. स्पिकर सर, बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक म्हाका दिसता डायलिसीस एक युनीट हाडपाचो भरपूर गरज आहा. आनी जेन्ना आमगे वाठारान चडशे खोला काणकोण ह्या वाठारान आमगेलें डायलिसीस किडनी डिजीज भरपूर वाडले. तेजें कारण म्हाका दिसता स्पिकर सर, आमगेले जे लोक आहाय ते डायरेक्टली कंज्यूम वॉटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स. आतां कितें जालां आमकां तें डायरेक्ट वीच हॅज लॉट ऑफ मिनरल्स इन इट आतां डायरेक्ट कंज्यूम कोताय. आनी म्हाका दिसता हांवें प्रपोजल घायलो आनी आमगेल्या मॅनिफेस्टो आमी घायलां की आमकां हिंगा प्युरिफायज जावपाची गरज भरपूर आहा. डायरेक्ट कंज्यूम कोताय आनी हेंका लोकांक चडशे किडनी इश्यूज आसा. सो बाळ्ळी आमकां एक डायलिसीस युनीट आमकां घालचो ही एक म्हगेलो डिमांड आहा. स्पिकर सर, आमगेले बाळ्ळी तशें करून जायत ऑलमोस्ट 13 वी हॅव ऑलमोस्ट 13 स्टाफ आमचे कडेन शॉर्ट आहाय. हांव दोतोरीको उलयलें तेन्ना म्हाका सांगलां की वी हॅव शॉर्ट ऑफ 13 स्टाफ. हांव डिटेल जाल्यार म्हाका ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक दिता. स्पिकर सर, इन केपें आमकां जायत दोतोरांची आनी स्टाफाची गरज आहा. एक ENT आमकां एक केपें आमगेले जाय थिंगा हेल्थ सेंटरांक वीच इज नीड ऑफ द आर. कित्याक म्हाका जायते कंप्लेन्स येयले थिंगा आमकां एक दोतोर ना म्हूण. स्पिकर सर, जेन्ना आमगेले बेतूल ह्या वाठारान फकत बाळ्ळी एक हेल्थ सेंटर आहा. बेतूल चिंचिनी हे सगल्या चिंचिनी म्हणटा मुखार आहा बट खोला बीन तूं पावलो जाल्यार बेतलांक आमगेल्या ते खोलासून लोक आमगेले बाळ्ळी येता. सो बेतूल ह्या वाठारान आमकां एक हेल्थ सेंटर जावपाची गरज आहा. स्पिकर सर, जेन्ना म्युनिसिपालिटीचेर येता एक गंभीर वस्त आहा. आनी जेन्ना हांव लास्ट टायम मुखार काडली तेन्ना म्हाका सांगलें इट इज ऑन म्युनिसिपालिटी म्हूण. आमगेली केपेंची म्युनिसिपालिटी B ग्रेड म्युनिसिपालिटी आहा
बट इशू असो कितें जाला की आमकां जो टॅक्सीस बसयताय ते केपेंचे आमगे सगळे जे शॉपकीपर्स आहाय तांकां ए ग्रेड ही आमकां टॅक्सीस जी आहा ती इम्पोज कोताय. सो म्हाका दिसता हेजेर सरकारान नोंद घेवची आनी आमकां जे टॅक्सीस आहाय ते रिवायज करून ती आमकां बी ग्रेड जे टॅक्सीस आहा तो स्लॅबान आमकां बसयचो. स्पिकर सर, तेच भाशेन केपें म्युनिसिपालिटीन एक बिल्डींग बांदिल्ली. एक्चुअली इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज फिश आनी वेजिटेबल मार्केट म्हणून, आनी थिंगा ओरिजिनली फिश आनी वेजिटेबल विकताले. बट आज तितून बिल्डींग चोयल जाल्यार तो एक ब्लॉक येयला थिंगा, आनी देर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस टू सेल फिश आनी वेजिटेबल. आनी तूं तरी स्पिकर सर तरी चोयलो हे बिल्डिंगाक, इट इज ऑलमोस्ट 40% काम हेजें ओलां. आनी कोणा तरी नांव ओ ते प्लेटीर नांव येवपा जाय म्हूण एक दिसा 500 तरी इनॉग्रेशन केल्ली, खाली नांव येवपा जाय म्हूण, कित्याक खबर आसली ते पडापणाको जावपा ना म्हूण तें येवपा ना म्हूण. सो स्पिकर सर, हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवची आनी हें जें बिल्डींग बांदिलां समज तरी जानेवारी 5थार कितें इनॉग्रेट केल्लें, आज पासून कित्याक तें ऑपरेशनल जायना हेजेरय स्पिकर सर मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवन हेजे म्हाका आन्सर दिवचो. स्पिकर, तशेंच केपें म्युनिसिपालिटीक ILL म्हूण हावज नंबर दिताय. इनिशियली IL वीच आय डोंट नो इट मिन्स ILL म्हळ्यार कितें इलिगल कितें, आनी 7-7.5 हजारांक तांकां रिसीट मेळटली. बट 50-60 ते केपें म्युनिसिपालिटीक कलेक्ट कोताय. 50 to 60,000 वीच आय हॅव गॉट कंप्लेन्स फ्रॉम सेवरल आमगे सिटिजन्सा कडेन ते इतले पयशे कलेक्ट कोताय म्हूण. ऑफिशियली तांकां 5-7 हजारांक इतकाय तांकां रिसीट मेळटा. 50-60 हजार आयदर यू ऑल स्क्रॅप दीस वो तांकां 6-7 हजार तेंच घेवपाचें, इतले पयशे घेवन फायदो कांय ना. आनी इलिगल म्हूण दिताय वीच इज नॉट एक्चुअली लिगल. स्पिकर सर, अगेन वेन इट कम्स टू फॉरेस्ट, स्पिकर सर, आमकां जायते फॉरेस्ट ऑफिसर्स आर हॅरेसिंग आर लोकल ST पीपल. आमगेले बारशें जावं खोला जावं. स्पिकर सर, दीस ट्रायबल पीपल हॅव ऑलवेज टेकन केअर ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज. इतली वर्सां फॉरेस्ट सांबाळटे मी. आतां कितें जालां, फॉर अ सर्टन पिरियड दे कल्टिवेट देअर क्रॉप्स लायक चिलीज, क्युकंबर्स आनी बारीक बारीक वस्तू रोयताय. आतां हांव लास्ट ऑलमोस्ट 2 म्हयन्याक 1.5 म्हयन्याक हांव जायत ऑफिसरांक उलयलां, आनी आफ्टर माय इंटरवेन्शन दे हॅव अलावड देम टू ग्रो. सांगता कितें रिजन, कोण तरी कंप्लेन केली आनी तेमकां आतां ते दोंगरार रावपा दिनाय. स्पिकर सर, हे लोकांनी हें रान सांबाळां, हे लोकांनी इतले तेंप ह्या रानाचे कुयदाद घेयला, आनी तांकां समज ते कांय तुगे झाड मानाय, ते साद्यो वस्तू रोयताय थिंगा. ही भाजी बारकेल्यो त्यो आमगेल्यो चिलीज, खोला चिलीज म्हणटाय आमगेल्यो फामाद, ही तेवशीं, ही मोगी, हे वस्तू रोयताय आनी त्यो रोवपाकूय आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां त्रास कोता. सो स्पिकर सर, हेजेरय सरकारान नोंद घेवची. स्पिकर सर, when we come to FRC certificates, this is a long pending demand and which is going on for years. आतां जायते FRC लागून म्हाका मुज बरे लोक येता आनी सांगता तांकां हांव सरकारान नोदरे रावतां आनी हें जावपा जाय, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली शुअर दॅट वॉट वील हॅपन, वॉट इज देअर फ्युचर. ते आतां जमीन घेवन आहाय, ते घेवन कितें आहा तेंगेल्या फॉर लायवलीहूड थिंग चलता. स्पिकर सर, कितें जाता, जेन्ना इतली कोता आसतना तांकां शुअर ना ते मापण आसतले मुखार आपणें घरदार मेळटली वो कितें तें. सो स्पिकर सर, सरकारान हेजेर नोंद घेवची आनी हे लोकांक जे आमगेले मूळ गोंयकार आहाय हे गोंयकार गोंय सांबाळा हेंकां प्रोटेक्ट करचें न्हू. हे मायग्रंट्सांक 5 प्लॉट करून केपें एक स्वातेर समज 3 लाख 4 लाख स्क्वेअर मिटर 500 प्लॉट्स एंड वेर ऑल द मायग्रंट्स एंड आउटसायडर्स वील कम. ही आख्खें टोपोग्राफी सगळें आख्खें होल थिंग वील चेंज ऑफ केपें. आख्खें म्हाका दिसता एक जाग्यार आख्खें केपेंच्या मतदारसंघूच म्हाका दिसता चेंज जावन वयतलें आनी वीच इज इको सेंसिटीव झोन, ऑर्चर्ड, लो लायंग. And Speaker sir, I'm charging that some of the councillors in Kepe municipality are shielding them. They think are illegal ditay. And I have videos to show and evidence and which I can place it in the record of the house. There are almost 4 or 5 times amgele Times of India held at a sogliancho complaints which no action has been taken. 500 plots, Speaker sir, Minister, that they are doing in Kepe, Igramod, Gamkarwader, and which is illegal. ते 16B अंडर कित केल्लें आसतलें म्हाका दिसता. हांवें सांगलें ते प्रमाणे विजय बाबान गार्ड्स घेवन सांगिल्लें 16B स्क्रॅप करचें म्हणून. आनी म्हाका इतलें तुका म्हजेर विस्वास आहा तुजेर कितें हेजें इलिगल कितें जालां तें स्क्रॅप करतलो आनी गोंय सांबाळटलो. थँक्यू स्पिकर सर.
Speaker, sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. म्हाका डिमांड नंबर 47चेर उलोवपाचें आहा. आमी सगळे जाणा की कोविडाच्या टायमार हाजरांनी आमचे भाव आनी भयणां, आमचे माय पाय मरून गेले. आनी चड गरज आहा ह्या गोवमेंटान चडांत चड प्रायोरिटी दिवपाक ह्या इशूआचेर. कित्याक आमी तर ह्या इशूआक प्रायोरिटी दिना जाल्यार फाल्यां आमी सगळेच तर मेले जाल्यार कितें फायदो हो गोवमेंट आसून. ताका लागून हांव मागता गोवमेंटाक जाता ते भाशेन बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी ह्या पॅन्डेमिकाक जो आजुनी चालू आहा ताका बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी दिवपाक. एक टँक जी बांदलेली ती फाटीं लिकेज जावन एके रातयेनूच अबावट 28 लोक मेले. आमची बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅमिली म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान सगळ्यांचे कोण नाल्यार कोण तरी हे पॅन्डेमिकान मेलोलो आहा. ताका लागून एक ऑल्टरनेटीव आनीक एक टँक बांदपाक म्हाजो थिंगासर रिक्वेस्ट आहा. तशेंच बेडी आमच्या मॅडिकल कॉलेजीन उण्यो आहा. तशीच हांव मागता ह्या गोवमेंटा कडेन की एक आनीक एक एटलिस्ट 1000 बेडीचें एक बऱ्यांतलें बरें हॉस्पिटल बांदचें. दुसरें म्हाका सांगपाचें आहा आमचे डायबेटीक पेशंट. हे डायबेटीक जे पेशंट आहा हे पेशंट चडशे मेडिकलान मरता फकत तेंची डायबिटीज सारकी चॅक जायना. चडशे डेथ हांवें पयल्या जेन्ना मेडिकलान एडमीट करता खंयच्या पेशंटाक त्या पेशंटाचें सारकें चॅकअप जायना. तेजी डायबिटीक टायम टू टायम ताका जेवण मेळना. ताका इन्सुलीन दिता आनी एक पाट ताका सारकें जेवण मेळना जावन खुबशे भरपूर लोक आमच्या गोंयान चडशे लोक मरता लो डायबिटीजान. ताका लागून गरज आहा गोवमेंटान ह्या हेजेर चडांत चड इंट्रस्ट घेवपाक. तशेंच म्हाका सांगपाचें आहा एक आर्टिफिशियल लेग जे दिता हँडिकॅप्सांक ही सारकी थर्ड ग्रेड दिता आनी ही सारकी वयल्यान तांकां आनीक त्रासान घालता. जेन्ना ते पांव तो फिट करता पांव घालता ते हितून थर्ड ग्रेड आर्टिफिशियल लेग जो दिता तो गोवमेंट तांकां गाय जाता आनी ते आनीक त्रासान पडटा. आनी अशेंच गँग्रीन जावन कितलेच जावन आमचे भाव मेलेले आहा. ताका लागून रिक्वेस्ट करता गोवमेंटाक की हे जे लोक जे क्रिपल आसता तांकां तेंच्या लायफान एटलिस्ट आमी तांकां बऱ्यो फॅसिलिटी दिवंक जाय. बऱ्यांतले बरे तांकां आमी आर्टिफिशियल लेग्स घेवन दिवंक जाय. हांवें पयल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूच एटलिस्ट दोगा जाणांनी लोन काडून 1.5 लाखान बऱ्यांतले बरे आर्टिफिशियल पांय घेतलेले आहा आनी आजून पासून ते लोन फारीक करता. असली परिस्थिती आमच्या गोंयच्या लोकांचेर येवंक उपकारना. तशेंच हे जे क्रिपल आसता आमचे खुबशे जाणांक गोवमेंटान मोटराच्यो सायकली दिलेल्यो आहा 3 व्हिलर. थोड्यां कडेन चलोवंक जायना, थोड्यांक दिवंक ना. आनी ह्या लोकांक कितें आसता तेंच्या घरांनी एक पाट तांकां कोण पळोवपी आसना. ते एक पाट ते क्रिपल म्हणून तांकां सोडून दिता फॅमिली पासून. तांकां कोण पळोवपाक आसना. सगळे न्हू खुबशे लोक आपल्या फॅमिलीक हेल्प करता मात थोड्या मनशांक हेल्प करपी कोण आसना. ताका लागून जेन्ना हे मनीस जावं खंयसरी भायर वचूंक सोदता भोंवपाक जावं कितें बसीन वचूंक सोदता जाल्यार तांकां फॅसिलिटी आसूंक जाय. एक बसीन तांकां रॅम्प आसूंक जाय. हांवें आयकलां ते हिसपान हे रॅम्प आहा फकत कदंबा बसींक थोडेच बसींक आहा. जे प्रायवेट बसी जे गांवांत येता तेय बसींक हे रॅम्प आसूंक जाय. कित्याक एक मनीस तर आतां जर तूं चिंबोचोच मनीस एक म्हापशां वयतलो जाल्यार तो कसो वयतलो. ताका ती सायकल घेवन वयतलो कसो. तो सायकल घेवन पणजे वचोंक कांय शकना सायकल घेवन चलोवन. तशेंच ताका लागून हो रॅम्प चड गरजेचो. हे सगळे बसींक कंपल्सरी करूंक जाय. एटलिस्ट तांकां तेंचें लायफ तेंचे फुडें बरें जावचें. दुसरें आनीक एक सांगपाचें आहा जे आमचे मेंटली चॅलेंज जे आमचे भुरगे आसता जेन्ना ते अशें आसता तेन्ना ते एक पाट राफ जाता आनी फॅमिलीक त्रास जाता तांकां
एडमीट करपाक. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन एक स्पेशल व्हडली एक टीम दवरची हांकां हँडल करपाक. एक बरें तांकां व्हेकल घेवन एक बरी टीम तर तांकां दवरीत आनी फोन कॉलाचेर ती टीम येवंक जाय. आयज काल प्रॉब्लम जाता की हे मनशांक कोण हात लावपाक कोण भिता आनी अशें आमच्या गांवचेर हे प्रॉब्लम येवंक उपकारना. तशेंच सगळ्या विलेजींनी हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन बऱ्यांतले बरें अपग्रेडेड हेल्थ सेंटर आसचे. कित्याक आनी नायट फॅसिलिटी दवरूंक जाय. नायट फॅसिलिटी दवरीत जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें आनी आमच्या मॅडिकलाचो जो लोड आहा तो लोड लेस जातलो. दुसरें म्हाका उलोवपाचें आहा डिमांड नंबर 54चेर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. आमी आयकलां की मोरमीग्रान EDCन काजान लँड ऑलमोस्ट अबाउट 6 लाख सुमार एक्वायर करपाक केला म्हणून. पयले सुवातेर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सारकें उदीक ना, लायटीचे फॅसिलिटी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो सारको ना, आमकां सारकें ड्रेनेजी ना आनीक आमची डेन्सिटी चॅक करूंक जाय. ऑलमोस्ट 6 लाख जमीन अशी एक्वायर जावप म्हणजे ऑलमोस्ट तुका एक 20,000 लोक तिगा येवपाची शक्यता आहा. आनी आमी सद्याक मेरशेन आहा एक 5,000 घरां आनी अशी तर 20,000 घरां येयली जाल्यार आमच्या गांवचेर चड प्रेशर येतलो आनीक आतांच आमकाडे तो प्रेशर सामोंक जायना आनी हेजेर गव्हर्मेंटान चड इंट्रस्ट घालचो. कित्याक तुमी पळयलां पणजे जेन्ना EDCन पळय एक्वायर केल्ली जमीन व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग येयल्यो, कॉर्पोरेट्सांक दिल्यो, थोड्यांक लिजी केल्यो आनी सगळे आमचे वाव बंद करून उडयले. आमची पय जी आमच्या बोंदरारसान पणजे येताली 2 मार्सार फुडें 2 मानोसा थिंगा ती बंद उडयली आनी ही बंद उडोवन सगळीं आमची शेतां काबार जाली. आमच्या शेतांत तुमी पयलां आसतलें सगळ्याक मॅनग्रोव जालेले आहा. हे सगळें तेजें कारण जाल्लें आहा आनी अशें आमकां हिंगा मेरशे असले दुसरे कडेन आनीक अशें जाल्लेलें आमकां नाका. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हेजेर चडांत चड इंट्रस्ट घालचो. तसोच आमचो बोंडवा लेक आहा, हे बोंडवा लेकी कडेन रातयान रस्ते जाल्ले आहा. हे कोणें केले रातयान कांयच गमोंक ना कोणें केले पळय ते. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हेजेर इंट्रस्ट घालचो. 2 मिनटां सोंपया. हेजेर इंट्रस्ट घालचो कित्याक बोंडोचें आमचें तोय आमकां सेफ करपाचें आहा. आमकां हें तोय आमच्या आदल्या जाणट्यांनी जें सामान दवरलां तें तोय आमकां पिडे जालेलें नाका. हे बिल्डर येता बांदता आनी चल्ले आनी कोण खबर घेयना आनी हेंची फोसां मागीर ते उदकान वयतलीं. आनी तशेंच आमचो थिंगा एक बांद म्हणून एक गांव आहा ते सोकला तेंची फोसां देंवन फाल्यां आमची शेतांय पिडे जातलीं आनीक असलें आमी जावंक दिवंक उपकारना म्हणून हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन जाता ते भाशेन हें सांबाळचें आनी इलिगल झाडां पळय कट करता तेंचेरी कंप्लेनी जाले जाल्यार एक्शन घेवंक जाय. आनीक आमच्या आदल्या जाणट्यांनी जें सामान दवरल्या ही शेतां ही आमकां सगळ्या लोकांक शेतां रोवंक दिवंक जाय. कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या लोकांनी चड आनी चड इंट्रस्ट घातलेलो आहा शेतां रोवपाक. तशीच एक वयर एक व्हडली बिल्डींग बांदलेली आहा वयर दोंगरार तेचे सगळी घाण सोकला शेतान येवन ती आमची शेतां पिड्यार जालेली आहा. ताका लागून असलें आमी जावंक दिवंक उपकारना. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हें करचें आनीक थँक्यू. देव बरें. सभागृहाचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता.